Welcome back. Welcome back. Sorry, audio, video എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പറയൂ. വീഡിയോ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് പറയൂ. കാണുന്നുണ്ടോ ബോർഡ്? ക്ലിയർ അല്ല സർ, ഒന്നും വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ബോർഡിൽ. ഓ ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ശരിയായി ശരിയായിട്ടുണ്ടല്ലേ? കുറച്ചും കൂടെ ക്ലാരിറ്റി വരണം. ക്ലാരിറ്റി വേണം അല്ലേ? ഓക്കെ, ഞാനൊന്ന് പറയൂ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ബോർഡിൽ എഴുതി വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? ബെറ്റർ ആണ് സർ. ഓക്കെ ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണല്ലേ? സോ ഈ ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തല്ലോ. ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇതൊരു റെഫറൻസ് ആയിട്ട് നോക്കുക. ഇതിലുള്ള വാല്യൂസ് ഓർത്തിരിക്കുക. ഇതിലാണ് നമുക്ക് റെക്ടിഫയറിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് പോകാം. ഡയോഡിന്റെ സെക്കൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആസ് എ ക്ലിപ്പിംഗ് സർക്യൂട്ട്. ഡയോഡ് ക്ലിപ്പർ. Diode clipper. The clipping circuit is used to clip or limit the voltage. Clipping circuit is used to limit voltage. So a particular voltage clip ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള സർക്യൂട്ട് ആണ് ക്ലിപ്പിംഗ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. And it contains the diode and rectifier. Diode and resistor. So if we use a circuit like this, okay, input voltage is sinusoidal input. Vin is sinusoidal input. Clipping circuit output is taken across diode. During forward bias, diode will conduct. So when Vin is positive, Vin greater than 0, diode will conduct. If this diode is having ideal behavior, then diode can be replaced by a short circuit. Short circuit, and output voltage will be 0. Vout is 0, Vo equal to 0. So during negative half cycle, in less than 0, negative diode will be open condition. Thus diode will be in reverse bias condition. So it is replaced by an open circuit. This is a simple case. So നമുക്ക് open circuit ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ Vout equal to Vin. So when V in less than 0, Vout will be equal to Vin, and then Vin greater than 0, output voltage is 0. So we can plot input and output. Time in the function ആയിട്ട് plot ചെയ്യാണ് input and output. This is input. Okay. Input, full cycle of input. നമുക്ക് output plot ചെയ്യുമ്പോൾ, so output will be 0 when input is greater than 0. Okay. This is the output. And this circuit is called a positive clipper. This is Vin, this is Vout. This circuit is a positive clipper. A positive clipper. Okay. If we consider voltage drop across diode, then in that condition, if this is a silicon diode, voltage drop across silicon diode is 0.7 volt. 0.7 volt. So Vout will be 0.7 volt. Will be 0.7 volt. So conducting diode across 0.7
7 volt appear ചെയ്യും. ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം ആണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു പോസിറ്റീവ് ക്ലിപ്പർ. ഇതിന്റെ റിവേഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? If diode is reverse connected in reverse direction like this. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് വരിക? When Vin is less than 0, Vin is less than 0, diode will be in reverse bias condition. Sorry, Vin is less than 0, diode will be in which condition? Conducting condition. Okay. This is a negative clipper. Negative clipper. Negative clipper. ബോർഡ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ? ബോർഡിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ബോർഡിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്? ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടോ ബോർഡ്? ഇടയ്ക്ക് കട്ടായിരുന്നു സർ, ഇപ്പൊ ശരിയായി. അത് കട്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? എഴുതാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ ബോർഡിലെ? കാണാം. Okay. So draw output of negative clipper circuit. Condition Vin less than 0 വരുമ്പോൾ output is equal to 0, and when Vin greater than 0, output equal to input voltage. Vout equal to Vin. അതാണ് അതിന്റെ കണ്ടീഷൻ. അപ്പോൾ ആ കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഒന്ന് ഓക്കെ. ഔട്ട്പുട്ട് negative clipper output will be during positive half cycle, that is Vin greater than 0, Vout equal to Vin. Negative half cycle click. So this is output. Negative clipper. Okay. Then if we consider a positive clipper with a reference voltage, a fixed voltage, say V1, DC source is connected here, let's find here. Okay. So in this case, output V0 എന്തായിരിക്കും വരുന്നത്? V1 is connected like this. V1 is connected like this. So when input is 0, V1, this voltage source, will reverse bias this diode. So diode will be in reverse bias condition when Vin less than V1. So ഇങ്ങനെയുള്ള കേസിൽ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഏത് കണ്ടീഷനിലാണ് ഡയോഡ് ത്രൂ ആവുക? ഡയോഡ് ഫോർവേഡ് ബയസ്ഡ് കണ്ടീഷനിൽ വരുന്നത് that is when Vin greater than V1. 0 മാറിയിട്ട് V1 എന്നുള്ള വോൾട്ടേജ് വരും. When Vin greater than V1, diode will be conducting condition. So diode is replaced by a short circuit. So output voltage equal to എന്തായിരിക്കും output voltage വരിക? Vout will be equal to V1. Vout will be equal to V1. So this is a positive clipper with at a level V1. Positive clipper at a V1. A positive value
V1. So V1 will click ചെയ്യും. When Vin less than V1, Vin less than V1, diode will be off condition. It is replaced by open circuit. The output voltage in this case, Vout will be equal to Vin. So when Vin less than V1, output voltage will be equal to input voltage. So then the output plot ചെയ്യുമ്പോൾ this is input. Okay. So ഇവിടെ നമ്മൾ V1 എന്നുള്ള വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിന്റെ വാല്യൂ, this is taken as V1. So output voltage will be equal to V1 when Vin greater than V1. This is output voltage. This is positive voltage flipper at a voltage V1, positive voltage. So ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ആണ് വരുന്നെങ്കിലോ, നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് വരുമ്പോൾ സെയിം കണ്ടീഷൻ അല്ലേ. ഇവിടെ V1 എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് വോൾട്ടേജ് ആണ്. ഇഫ് Vin greater than minus V1. Okay. Vin greater than minus V1, this is the condition. Vin less than minus V1, this is the condition. So ഇവിടെ V1 ന് പകരം minus V1 എന്നുള്ള വോൾട്ടേജ് എടുക്കണം, minus V1 എന്നുള്ള വോൾട്ടേജ് എടുക്കണം. ആ ലെവലിലായിരിക്കും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നത്. So this will be corresponding output. This is the output. Now two-level clipper circuit use. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആയല്ലോ. അതായത് നമുക്കൊരു ഡയോഡിന്റെ കണ്ടക്ടിങ് കണ്ടീഷനിലും കണ്ടക്ടിങ് കണ്ടീഷൻ ഏത് വോൾട്ടേജ് ആണെന്ന് കാണാം, ഇൻപുട്ടിന്റെ ഏത് കണ്ടീഷനിലാണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത് കാണാം. ആൻഡ് കണ്ടക്ടിങ് ഡയോഡ് ഈസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട്. Then we will find output voltage. If diode is non-conducting, that is non-conducting condition നോക്കുക, diode is replaced by open circuit, find output voltage. ഇനി നമുക്ക് ടു ലെവൽ ക്ലിപ്പറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, two-level clipper. This is positive voltage clipper, and we are using a negative clipper. V2. The output voltage corresponding to the two-level clipper. When it's the output voltage, we are using V1 and V2. When Vin greater than V1, D1 on and D2 off. Okay. So for output voltage, Vout will be equal to V1. So this diode will conduct. It is replaced by short circuit. Output voltage will be V1. Then when Vin less than minus V2, Vin less than minus V2 is the voltage at this terminal. So this diode is reverse biased now. Reverse biased ആണ്. അപ്പോൾ minus V2 താഴേക്ക് വന്നാൽ D2 will be on, D1 off and D2 on. In between, that is V1 less than Vin, sorry,
V in less than V1, and if V in is lying between V1 and V2, then D1 and D2 is in off condition. So V out equal to V in. V out equal to V in. Okay. So in this case, V out equal to minus V2. Second case, the first case, D1 on, D2 off. In that case, V out equal to V1. When V in less than V2, minus V2, D1 off and D2 on. In that case, V out equal to minus V2. And in third case, if minus V2 less than V in less than V1, D1 and D2 will be off condition and output voltage equal to V in. Now, the output plot. This is input. We can take V1 and V2. V1 will be a positive value. V1 is a positive value. Minus V2 will be a negative value. Minus V2. So the output voltage will be like this. Output voltage will be like this. And this is called a two-level flip-up. Two-level flip-up. Find out വളരെ ഈസിയാണ്. കണ്ടീഷൻസ് നോക്കിയാൽ മതി. ഡയോഡ് കണ്ടക്ടിങ് കണ്ടീഷൻ നോക്കുക, ഡയോഡ് ഓഫ് കണ്ടീഷൻ നോക്കുക. ആ കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ട് ഡയോഡിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക. ഇപ്പോൾ 0.7 വോൾട്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു V1 പകരം V1 പ്ലസ് 0.7 വോൾട്ട്, ഇവിടെയും മൈനസ് V2 മൈനസ് 0.7 വോൾട്ട്. ആ രീതിയിൽ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് വരുവാണെങ്കിൽ ഡയോഡ് ഈസ് റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ എ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഓഫ് വാല്യൂ 0.7 വോൾട്ട്. So this is diode flipper circuit. Flipper circuit ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ഏത് കണ്ടീഷനിലാണ് ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത്, ഏതൊക്കെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ ചോദിക്കാം. The application of diode in this form. The application diode clamper circuit. Clamping circuit means voltage level shifting circuit. You can shift the DC level of a input signal using clamper circuit. The clamper circuit uses diode and capacitor. A simple clamper circuit that uses a diode like this, diode B, capacitor C. And this is a sinusoidal voltage. V is equal to Vm sin omega t. A sinusoidal input. Output voltage V out equal to. Now, for calculating V out, initially capacitor is uncharged. There is no charge in capacitor. During positive half cycle, this diode conducts like this. Conducting diode is replaced by a short circuit. So, conduct cheyumbo maximum capacitor starts charging because of this current. Capacitor charges to its maximum value Vm with this polarity. Vm polarity എങ്ങനെയാണ്? Vm ഇത് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കൂ, current is flowing in this direction, so capacitor charges to maximum voltage Vm. When this voltage becomes this value, that is diode this terminal voltage becomes negative. കാരണം ഈ വോൾട്ടേജിനെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ വോൾട്ടേജ് Vm-ന്റെ വാല്യൂ പീക്ക് വാല്യൂ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ദിസ് ടെർമിനൽ റിമെയിൻസ് നെഗറ്റീവ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ദിസ് ടെർമിനൽ. കപ്പാസിറ്റർ വോൾട്ടേജ്, അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് വോൾട്ടേജ് അറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദാറ്റ് ഈസ് Vin minus Vm. Vin minus Vm, that is equal to Vm sin omega t minus Vm. Okay, so DC level of minus Vm is added with the output voltage. So output voltage is minus Vm plus Vm. So
So input level is shifted by minus Vm. Input voltage is this voltage having 0 reference. This is Vn. Output voltage minus Vm value ആണ് ഇവിടെ വരിക. ഈ ഒരു വാല്യൂയിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. Will be like this. 0 reference minus Vm. So this circuit is a negative clamper. Negative clamper. Positive clamper കിട്ടാൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? Positive clamper capacitor diode reverse connect ചെയ്യും. Diode reverse connect ചെയ്യുമ്പോൾ input voltage, sinusoidal input voltage sin omega t during negative half cycle capacitor charges to this value, peak value Vm. Then this diode, due to this voltage Vm, which is the highest value of sinusoidal input voltage, diode will remain in off condition. So once the charge is then diode will be in off condition. So output voltage V0 will be equal to plus Vm plus Vin. That is DC voltage of plus Vm is added with the input signal. So this is a positive clamper circuit. Positive clamper. Okay. The positive clamper circuit. Basically, voltage level shift in the circuit and clamping circuit. We can also change the clamping level using a voltage source here. The voltage source clamping level change here. Output voltage change here. Yes, this is clamping circuit. ഇതിലെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഡയോഡ് വെച്ചിട്ട് ഡയോഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന കണ്ടീഷൻ വെച്ചിട്ട് കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് ചെയ്യുന്ന മാക്സിമം ചാർജ് വെച്ചിട്ട് കപ്പാസിറ്റർ റീപ്ലേസ് ചെയ്യുക. Capacitor now acts like a voltage source having a fixed voltage across it because there is no discharge path available for capacitor. Discharging ഒരിക്കലും നടക്കില്ല കപ്പാസിറ്ററിന്റെ. അതുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു വോൾട്ടേജ് കപ്പാസിറ്ററിനെ ക്രോസ് വരുന്നത്. ആ വോൾട്ടേജ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്തത് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വോൾട്ടേജ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? Actually, this is about Zener diode. Zener diode is a special kind of diode. The doping concentration of Zener diode is more than that of ordinary diode. So Zener diodes are specially designed to work in breakdown region. The forward biasing condition or forward conduction is same as that of ordinary diode. Okay, Zener diode ആയിട്ട് നമ്മൾ സിമ്പൽ എന്ന് പറയുന്നത് Z എന്നുള്ള രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യും. Zener diode പ്രസന്റേഷൻ. വീഡിയോ ക്ലിയർ ഇല്ല അല്ലേ? Just a minute. Click here. Video click here. Check ചെയ്തിട്ട് പറയൂ.
Yes, അതന്നെ നെറ്റ് ഇപ്പോഴും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടല്ലേ? പ്രോബ്ലം ഇപ്പോഴും ഉണ്ടോ? ഇപ്പോഴും പ്രോബ്ലം ആണോ? ക്ലിയർ അല്ല. ഓക്കെ. എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ബോർഡിൽ എഴുതുന്നൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലേ? ബോർഡിൽ എഴുതുന്നത് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല അല്ലേ? ഓക്കെ, നമുക്കതുവരെ എന്തായാലും നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ആകുമ്പോഴേക്കും സൊല്യൂഷൻ കാണാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതിൽ കാര്യമില്ല. ഇതിപ്പം ബോർഡിലെല്ലാം വരയ്ക്കണം. ജനറൽ ഡയോഡിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മളവിടെ നിർത്തുന്നു. നാളെ നമുക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ ടൈം എടുക്കാം കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട, നമുക്ക് നാളത്തോടെ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിയായി നോക്കാൻ വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ എന്താ എത്ര ബാൻഡ് കൊടുത്ത് കുറഞ്ഞത് എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല, നോക്കാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ആൻഡ് ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ശരി, നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം.